given by the Creator. This is for the development through His channel of love. И если у нас есть какие-то задачи, and whatever tasks we have, whatever we have to go through, мы понимаем, что это только задачи развития. we understand that this is only for our good, for the development. И мы понимаем, для чего они. And we understand why do we have to go through them. Чтобы мы вышли на свой истинный статус, который неизменный и вечный в нашей душе, спасение всех. That is for us to reach our original status. That's a status of the manifestation of us for the eternal life for all and for the eternity of all. И это высочайший смысл всего, что происходит. And this is one of the highest. One second, please. And this is one of the highest reasons of us being created. И на сегодняшний день у человечества есть все инструменты для абсолютной реализации своей истинной сущности. And today, humanity has all the tools for full realization of its being. Есть технологии спасения, которые изложены в учении Григория Петровича. There are some technologies and methodologies by Grigori Grabovoi, which are presented through his teachings. Есть приборные технологии, которые он создал. There are also some applications in terms of the real technologies which are created to help us to achieve our goals. То есть на сегодняшний день человечество в полной мере обеспечено абсолютно всем для того, чтобы каждый имел спасение и при этом мог спасти всех других одновременно. So today, humanity really has all the tools to be able to save the world, if we talk in such terms, help themselves, and also participate in the micro-salvation. И когда мы задаемся вопросом, а что будет дальше, когда не будет болезни, не будет смерти, когда будет всеобщее воскрешение, будут следующие задачи. So there are some concerns going on. If we achieve eternal life, if we achieve eternal health, if there will be no more problems which we're facing today with regards to dangers of survival, then what would we have afterwards? The answer is we will have different types of tasks and different levels of development. И свое действие спасения нам необходимо будет прилагать в другие миры, создавать другие миры. So our act of salvation, our participation in micro-salvation will take shape in terms of macro-global salvation, participation in help beyond our capacities right now with regards to beyond our capacities on the planet Earth.
Григорий Петрович говорит о том, что уже сейчас нам нужно задумываться об этом. Grigori Petrovich explains that we should start thinking about these things now. И мы, когда решаем, казалось бы, какие-то частные свои вопросы, на самом деле мы участвуем в глобальной системе спасения. Sometimes when we are involved or engaged in solving some private issues, some personal issues, we actually need to realize that this is part of macro development, part of macro salvation. И вечность, она такая манящая, такое щемящее счастье, щемящее душу состояние счастья, когда человек абсолютно свободен. So the word or understanding of eternity itself, this is something that captures the captures soul, captures our whole beings when we think or when we imagine or when we start contemplating what eternity is. This actually does captures the whole being of person, not just a personal level of thinking or just personal level of the consciousness. It actually goes beyond those kind of senses. И все знания, они есть в нашей душе. All we need is within us. All knowledge we need, all information we need, we actually have within us already. Григорий Петрович говорит, что для спасения абсолютно каждому достаточно того понимания, которое у него есть сейчас. Grigori Petrovich explains that for the salvation, each person already have everything wants to be able to help himself or somebody. Вопрос только в выборе человека. It's actually a matter of personal choice. Насколько он делает выбор удерживаться в том или ином состоянии, удерживаться в позитиве, или еще не может удерживаться, если скатывается в негатив, но как бы опять поднимается, опять наращивает дух, и все-таки выходит на уровень управления реальностью. Personal choice here, what it means is that it's to be able to get up whenever some troubles happen or some negativity takes over, is to be able to get up and continue going forward. It's to be able to stay strong and not let some negative stuff to drag you down. Нужно очень уважать себя. There must be a high level of self-respect. Для того, чтобы уметь управлять реальностью. Это глубочайшее уважение к себе также. Meaning to conduct a control work, to conduct control work in such a way that some technologies can be applied and you can help somebody. First of all, you need to have highest level of self-respect. Когда мы не прогибаемся под той информацией, которая идет к нам из внешней реальности, или какие-то внутренние процессы происходят, это все сейчас очень ускорено, но и мы наращиваем с каждым мгновением свой дух, свою устойчивость и чувство уважения к себе, что мы все-таки становимся более устойчивыми в позитивном восприятии любых процессов, которые сейчас происходят. You know that the speed which we're living right now, it's very high and it's increasing ever more intensively
every single moment is getting faster and faster. So with such a high speed of development, we need to be able to run before the events, meaning to overtake any negative events that may occur or already happening. We need to be able to run a control work before the event actually takes place of realization, and have a highest level of self-respect. If there is a respect to your own self, you're able to keep the control work, conduct it, and achieve your results. Сейчас, когда уже большинству сублицензиатов предоставлен круглосуточный доступ к работе с прибором, So now when we have the access to the device, which is active and working 24 hours a day, the persons who are sub-licensed and have this official access, все происходит очень ускоренно в мире. so everything is happening much faster than before. Как результаты, так и следующие задачи, которые нужно быстро решать. So the results of your control work and also new tasks that are coming. So speed, as already has been mentioned earlier, needs to be faster. И одним из основных элементов устойчивости это переходное время. So one of the biggest components of you being stable and strong in this challenging and ever increasing its speed times. Для человека является его личная фактология. So for the person, this factor is his own factology with regards to his own personality. Это как бы защита от того, чтобы не продавливало коллективное сознание. The person needs to be able to stay solid and not to bend down when there is a pressure from social element of social thinking. Поэтому, пожалуйста, фиксируйте свои результаты, заверяйте подписями свидетелей, нотариальными подписями. So whenever possible, when you have positive results, when you have your results, try to note them down, try to, if possible, officially get your results through perhaps maybe some official bodies like NOTA, etc. Фиксируйте протоколы по испытанию взаимодействия с прибором. So what also is very important is that when you go through testings of the device, it would be good if you could in detail write down your experiences, your results when it comes to emotional or physical developments or changes that you go through. Ваши засвидетельствованные результаты управления реальностью и под вашей подписью подписанные становятся для вас как опорной платформой. So something that some changes that you will experience, some positive events that you will experience through testing or through your control work, when you fixate it, when you write down and put your signature on it and put the date, later when
if, for example, you have some challenging moments, this information, this document will help you to remember of your achievements, to remember that actually you could help yourself, and this already something you were able to achieve in the past. Прибор уже идет трансляция, у нас уже 3 минуты.